dengan dengan apa? Beautician. Sebab dia saya rasa dia kurang faham sikit tentang cara scientific setiap treatment jalan. So kadang-kadang banyak simplistic dia punya cara, dia punya pandangan lah. And then also they can promise a lot and get away with it, and sometimes cause problem, then dia bagi turn back the problem, bagi tahu you yang problem, bukan treatment saya problem, you know, to the client. So it's a very easy life for them, I feel, but sometimes the eyes can only see what the brain knows. So it's the education and the experience. Well, macam doktor kan, saya sudah 25 tahun dalam bidang ini. Saya dah 35 tahun jadi doktor actually. First 10 years is practice OBGYN dekat government, and then after that I go into this field because I rasa there is a need for doctors to practice this field, this specialty. Because there's so much of confusion, because I'm very vain woman, I suka cantik juga. Dari dulu saya ada banyak parut, saya ada acne, so saya cari-cari beautician yang bagi saya jawapan atau treatment yang bagus, saya tak dapat. Dan lepas my 2 babies, badan saya pun tak ada, kurang shape sikit. Then I rasa my stretch mark, my loose skin, I nak rawat. I pergi cari dekat beautician kan pun tak dapat jawapan yang betul. So I decide to go into this line myself. So I'm considered like pioneer dah 25 tahun, so we know a lot. So that's why macam tadi Farah kata, sometimes a lot of people kalau dia dapat problem pun dia cari doktor. Sometimes dia tak ada problem, dia boleh pergi mana-mana lah. Tapi kalau dia dapat problem, then dia bagi cari doktor paling senior, and then betul-betul tahu cara boleh selesaikan dia punya problem. But the main thing is kalau satu orang dah langsung ubah dia punya features and then jadi problem there, and then dia nak pulik balik, dia nak betulkan, we can never correct to 100% back to their natural look. Betul tak Farah? Because it's already been cut, it's already cedera tempat tu. So that is the reason sometimes I prefer orang buat treatment rawatan memang penting, sebab sometimes with age kita dapat banyak damage for our face, daripada acne ke, daripada parut ke, atau sometimes serious accident pun boleh jadi, or sometimes kita dapat jeragat, kita dapat kulit yang sudah layu kerana tak cukup collagen. So kita perlu rawat juga, tapi kalau kita rawat dengan produk yang natural, cara yang natural, nothing very bad can happen. Tapi bila seseorang cuba tukar dia punya atau ubah dia punya muka atau wajah dia, atau dia punya feature macam hidung ke, atau dia punya dagu ke, dia punya pipi ke, dia langsung nak ubah, sometimes number one is too severe. Saya rasa society kita pun tak begitu ready to accept. So that is one thing. And number two, my patient is from many walks of life, different areas of life, different backgrounds. So I need to have treatment yang, you know, across the board, boleh bagi natural result, ada very less side effect. So dia, bila dia balik tak nampak macam langsung unnatural, tidak. Dia nampak more natural. Macam kita pakai untuk kulit yang layu, kita pakai energy based treatment kan, semua ada, memang ada certification lah dari Ministry of Health, ada approval daripada FDA, CE, seluruh dunia. We use that kind of thing. Kita katakan kulit balik, tapi it take time. You know, dia ambil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan dia punya collagen akan tambah, and kulit akan nampak lebih cantik, lebih lifted, kurang daripada kedut-kedutan,
And then of course like lasers, dia boleh bagi kurang jeragat, bagi kurang broken capillary atau vein dekat muka. So all these things is come gradually, naturally. So I think a lot of time people think of a treatment for cosmetic untuk bagi cantik, just they think cross section tau. Oh, saya nak besok saya ada event, saya nak nampak cantik. You know, so they want everything to be done very fast. And then of course the result, that kind of result cannot last long also. Macam facelift for example, yeah. Kalau orang ada kulit yang layu, dia nak lift up face. So bila dia lift up face, dia pergi paling serious punya surgery, which change the face completely. Somebody who's 60 years old like me, you know, suddenly look like 20 years old, you know, but then so much of skin being cut all over the face and neck, right? So of course suddenly daripada hari ni ke dalam 1 minggu, dia nampak langsung macam orang lain. Okay? And then lepas 5 tahun dia kena potong lagi. So nanti muka dia jadi macam sebelah. Macam tadi Kak Farah cakap, one side is pulled, the eyebrow is one side pulled, mouth also ada orang pull sikit. Because it's too severe done, and then every time you need to repeat serious thing also. Tapi macam cara doktor, I suka cara natural because I believe everybody is born beautiful. God give all of us beauty. But how we appreciate the beauty, how we appreciate it for ourselves and for our loved ones, that one is up to us. So if we maintain ourselves with the natural product, it will be more long lasting also. And maintenance pun easy. And then tak ada risiko yang tinggi. And then dia punya result datang slow, tambah cantik, and then people don't know that you suddenly went and do something so serious to yourself. Yeah, so this is my principle. So this is the way I do, and because of my natural hands, my natural eyes, most of my patients come to me for this. Because I choose natural products, I pakai a lot of organic products. Even my skincare products pun 100% from plant and fruit base. But I use very advanced technology like peptide to extract from plants and fruits. So everything we give is natural. So somebody wants anti-aging, not just to treat their acne atau paru-paru acne atau accident. Of course, we also can inject certain things into the skin, but not the dangerous thing yang kekal, macam silicone, yeah? Silicone, for example, we call it particulate. Dia banyak senang inject. That's why I think those days and sampai sekarang, orang inject silicone almost whole body. Dia inject daripada whole face, neck, breast, buttock, whole body. Sometimes dekat female private area pun ada orang pernah inject silicone. Inject because silicone is cheap and it's like oil, but it is very toxic inside the body. And then dia kekal, dia takkan hilang. Dia akan bagi lebih fibrosis sampai sometime become very long days or very big. Okay, doktor. Bila kita bercakap tentang prosedur yang mengubah wajah, boleh tak doktor ceritakan apa tu prosedur yang mengubah wajah? Dan keduanya, apa kes-kes yang teruk doktor dapat lihat? Maksud tadi doktor kata silikon, suntikan silikon yang boleh memanjangkan dagu, memanjangkan hidung. Ini saya pernah lihat depan mata saya sendiri doktor. Individu yang asalnya dia cantik doktor, tapi saya tak tahu apa yang dia buat sampai hidung dia jadi panjang dan dagu dia jadi terlalu panjang. Jadi doktor boleh cerita tak apa prosedur yang sebenarnya yang kita perlu berhati-hati, prosedur yang merubah wajah? Tadi doktor cerita tentang facelift yang makin lama separuh muka semua dah kena potong. Half of your skin of your face have been cut off. And number two, what are the other procedures that you've seen that cause ataupun yang menyebabkan kerosakan wajah? Maksudnya doktor kata doktor ada juga treat patients yang datang yang dah buat prosedur yang merosakkan wajah. What are the worst case cases? Apa kes yang teruk-teruk doktor boleh share dengan kita? That when you ada banyak kes, nanti kena satu malam. Bagilah a few paling teruk doktor.
Okay, if we see from top to bottom, ada juga eyebrow yang orang cuba lift eyebrow. So sometimes it's very severe surgical procedure. So ada urat yang kena putus. Okay. So then one eyebrow is down, the other eyebrow is up. Ada jadi. Some of my patient, dia pergi Korea ke lain tempat, dia pergi inject sana kan macam fast food delivery. Dia orang, you know, ada 10 bilis, doktor pergi potong-potong jahit-jahit. So sometimes jadi satu mata sempit, satu mata besar. Okay. And then of course for nose, ada yang silicone implant. Silicone implant tu macam satu batang plastik ya. Kita insert dari sini sampai hidung. So with aging sometimes atau implant size dia terbetul, ada orang perempuan masa I pergi touch their face for examination, masa dia datang untuk perunding, then dia pergi move, dia punya implant move dari sebelah ke sebelah. So dia loose macam tu. Atau dia punya implant sharp poking out dekat atas hidung sini, and then dia punya tip of the nose dia sudah jatuh. And then of course ada lip punya problem, ada banyak-banyak, ada inject silicone atau put some silap. So ada sebelah besar, sebelah kecil, this one. Alamak doktor, saya yang lagging ke doktor yang lagging di situ? Boleh ada siapa-siapa bagi input pada saya? Adakah saya, is it me or is it doctor? Ada siapa-siapa yang boleh kongsi adakah saya ataupun doktor? Is it me or doctor? Alamak doktor. Okay, mari kita. Tapi scary Emma tadi orang buat yang doktor cerita. Yeah, actually Takut takut juga lah, memang takut lah. Sebab tu apa yang Allah cakap, kadang-kadang kan tak tahu kenapa orang buat benda tu. that's Sebab why. Asli dia orang semua cantik. Saya kata-kata doktor. Sebab itulah, apa yang Allah cakap tu pasti ada reason. Saya sedih. Untuk siapa? Siapa yang buat plastik surgery. Kadang-kadang lack of information, misinformed. Doktor dah Hello? Okay. Doktor. Okay, you were saying about Hello. first ialah prosedur yang salah, iaitu surgery yang salah. Yes, doctor, I can hear you. Welcome back. Can you hear me? Can you hear Yes, me? yes. Doctor? I was talking about hormone problem and hair removal. Yes, I can. Sorry? I can. Can Hair you? remover. I can hear. Yes, I can. Can you hear me? Yes. Yeah, I was about the hormone problem and hair removal. Ada orang banyak depressed, dia datang lepas buat hair removal banyak kali and then tak ada result langsung. So actually dia punya root cause of the problem, dia punya akar problem ialah dia punya hormon terimbang. So we have to first, I will normally, when I see the person, I know dia ada pigmentasi tebal-tebal, jeragat tebal-tebal, dia ada weight gain sikit, and then dia juga ada very very hairy. And atau sometimes ada orang juga gugur rambut dari kepala juga. So there are people like this, then we have to do the blood test, so we know what their hormone problem is, then baru kita apply the laser treatment. Sekali dengan dia punya medical treatment. This is because people tak ada dapat awareness. So dia just pergi buat IPL ke, laser ke, and then buang banyak wang, and then dia buang dia punya confidence, their self-esteem, because they thought nothing is working for them. This is very sad for me because it's very simple if we can apply our medical knowledge to help these people and then apply the most advanced lasers that is very, very safe. The other important problem I see is skincare. You know, masa this last 2 years with the COVID situation, ramai wanita, especially young girls, dia pergi beli banyak produk online.
So when they buy online product memang tak ada buat examination kulit apa-apa. Tak ada orang yang advise betul-betul. Dia just look at the description, their advertisement, and then they are buying. So sometimes treatment untuk jerawat dengan skincare, dia bakarkan kulit lagi teruk. And then even for acne, I seen patients, young girls, little bit acne, become really very bad acne. Lepas dia pakai some lotion atau skincare yang dia beli. Sometimes it's from the counters, or sometimes is online. So these products, kalau dia datang jumpa dengan pakar macam saya, we have like skin reveal, we check the skin layer by layer. Kita dapat tahu dari mana dia punya problem datang. Is it skin too sensitive? Is it inflamed? Sometimes toksin-toksin daripada badan kita pun menyebabkan acne juga, menyebabkan jerawat juga, menyebabkan broken capillary atau red skin juga. So we have to check more, and then kita akan tengok dia punya ratio oiliness to dryness to dehydration, and then baru kita skincare yang sesuai. So kalau orang ada dapat patience sikit, dia sabar sikit, just spend little bit time pergi jumpa doktor yang pakar, dia boleh dapat lebih nasihat, okay? Better consultation and better skincare product. So these are things sometimes make me sad, Farah, but then because of online things is very famous now. Yeah, so sometimes I see a lot of complications from here. Doctor, also. you were saying about those patients who came with you with situations yang hidung jadi panjang, dagu jadi panjang disebabkan silikon. Jadi dalam kes sebegini, apa solusi dia? How do you help them? Kalau ada penonton di sini yang ada blotch prosedur silikon yang wajah mereka dah rosak, dah jadi bermasalah, apa yang doktor akan buat? Biasa kalau silikon, right? Kalau dia jadi fibrosis, dia tak rata. So biasa you boleh tengok hidung dia tak sama rata, ada macam step dia punya hidung. And then juga sama dengan dia punya dagu atau pipi. Especially as we grow older, fibrosis dia akan makin tambah. So dia jadi lagi keras, and then dia jatuh ke bawah, and then you boleh tengok dia nampak banyak teruk. So sometimes we have no choice but to remove it. Kalau dia nampak rata dan cantik, saya pun tak nak buat apa-apa because it's very difficult to people. So I jangan buat dulu, tahan dulu unless dia become irregular. Sebab dia nak buat, apa nak buat kita simpan dulu. Tapi kalau dia jadi tak rata atau jadi merah atau sometimes juga dekat breast semua dia ada pus, ada discharge. So macam tu, then I have to try and ultrasound dia orang, dapat tahu dekat mana silicone fiber tu mana merebak, and then under ultrasound I akan masuk satu jenis laser fiber. I inject barang-barang yang cecairkan fibrosis dulu, tunggu setengah jam, 1 jam macam tu. Sorry, cecairkan sikit tapi dia tak boleh cecairkan penuh, macam filler-filler lain boleh cecairkan langsung. Tapi silikon memang tak boleh cecairkan sebab bila kita dapat keluar silikon tu dia macam pasir tau, dia macam putih-putih macam sand material. So dia tak boleh melting dan hilang dari kulit, tak boleh. So kita kena melting, kita masuk bawah kulit, lepas kita bagi dia cecair sikit and then pakai laser fiber, kasih buka dia punya Semua tu doktor buka kulit pakai atau melalui bawah kulit? Bawah kulit. Cairkan silikon. Kita atas kulit dia akan bakarkan kulit semua langsung. Tak boleh. So kita kena masuk dengan puncture saja, tak ada potong apa-apa. Kita just puncture saja dengan needle. Masuk laser fiber tu macam rambut, banyak fine. So kita masuk dalam with ultrasound and then cari tempat dia ada fibrosis semua. Kasih potong semua fibrosis dia.
and then kasih lebih cecairkan dengan laser heat tu, kasih benda tu cecairkan, and then Boleh kembali keluar. normal wajah tu ataupun takkan? Biasa kalau chin, kalau cheek, biasa ada kulit banyak layu lah lepas dia macam ni, sebab dia ada feel kan, so dia ada stretch kulit kita, so kulit jadi terlebih. Lepas dia simpan beberapa tahun, kulit dia sudah jadi terlebih. So bila kita ambil keluar tu, mesti kulit layu juga, jatuh juga. So most of the time then kita kena ketatkan kulit sikit lah. So saya pakai procedure macam thermal ke, alt therapy ke. So I pakai something boleh ketatkan lalu from the top layer, boleh ketatkan kulit to reform the skin. Kalau kita tak reform, dia nampak tak begitu cantik. So ada beberapa step lah untuk bikin dia cantik balik. So sometimes it's best for people to learn more, read more. Jangan saja ingat wang saja, because silicone is very cheap, yeah. So in giving injection silicone is earning more money than me because dia punya injection itu very cheap to buy, yeah, but it causes so much side effect. The customer must be very careful. Dia kena buat dia punya pengajian, dia kena pergi checking dengan 2-3 doktor kalau boleh pakai, and then choose dia punya procedure. Doktor, saya pernah lihat seseorang tu dia punya dahi on the head berketul-ketul. Is that silicone? Yes, I think so. There's a few products, silicone, ada another product called One Gel. So all these are silicone-based product. Sekarang ada banyak jenis. Most of the people kalau dia orang ada problem kan, bila doktor tanya dia orang apa benda dia inject dalam, biasa dia tak tahu. Dia tahu. Yeah, they will just the person just took from a bottle like that and inject to me. But most of, like if we are using collagen atau fillers kan, dia ada brand name. Dia ada brand name, and kalau macam doktor, kalau saya buat untuk seseorang treatment macam tu, saya akan bagi brochure, saya akan bagi dia tahu apa benda dia kita inject dalam semua. Tapi kalau benda macam silicone, biasa orang kasih tahu dia. So most of the time they don't know. But my guess, kalau dia keras, and then dia timbul macam irregular, macam kulit macam tak sekata atau step, like yes, because silicone is growing inside the tissue. Dia ada fibrosis dia. Dia lebar lagi, and then dia tambah fibrosis sampai kulit, sebahagian kulit, and then dia punya lapisan yang bawah tu semua jadi keras. Okey doktor, satu lagi saya pernah juga melihat banyak instances wajah wanita-wanita, even young girls yang merubah seperti lelaki. What went wrong? They look like men trying to become a woman. They don't look like a girl or like a lady or like a woman anymore. They start looking like a man who wants to look like a woman. Do you understand what? Have you seen this? Yes. No, I think sometimes Asian face is very gentle. It's very small. But sometimes people are seeking Perfection? overseas or overseas surgeon. For them, their nose implant, for example, it's very big. Because if it's a Korean face, it's a very big face, it's broad face. And then the implant is suitable for them. But then they put that implant on an Asian face, then it will look like a man. Similarly, for the chin, if you put something very broad for a small chin, it will make us look like a man. Because laki-laki, dia punya chin is broad, right? And their jawline is very broad. So if this kind of procedures will make a woman look like a man. Okay, faham.
Faham. Oh, so that is what happened. Kebanyakan Yeah, and also can change the eyebrow shape. Ladies, perempuan kita punya eyebrow is got a nice arch. So sometimes the fashion now is orang buat tattoo ke apa, they make it look like straight. This is a style, yeah. So many of the tattoo artists, their training is to do the eyebrow straight like that. So when you do the eyebrow straight or make it down like this a bit without the arch, it will also make a lady look like a man. Oh, okay. So these are the cases that you face, doctor? These are the instances that you face. Yes, yes. And sometimes we need to remove the whole tattoo. With our tattoo removal, we have some very good tattoo removal equipment with us. So kita kena remove the tattoo completely, and then sometimes tanam balik because dia punya bulu semua dah habis dah when they tattoo, and then when we remove it again bulu semua habis, then we have to put back micropigmentation. But our micropigmentation is from plant dye. So dia tidak kekal, okay? They will just give for 6 months to 1 year a temporary hair color, atau kita boleh tanam rambut balik. So we take the hair from the head, and then because dia jadi bald langsung because of the injuries there, so we have to tanam bulu dekat situ, make the eyebrow back normal. Like it's a lot. Gosh, okay, doctor, do you notice that younger girls are now, doing things to their faces? Do you notice that? Now compared to last time, more younger girls are doing things to their faces. And why? Yeah. Oh, it's because of all the touched up images they see on the internet. The celebrities sometimes is so much of touch up has gone on for a photography, or there's so much of angle, or there is so much of heavy makeup that can change the face shape a bit. So sometimes it becomes like a fashion atau fad kita cakap kan. So ada orang very young girl, I think dia Vietnamese kalau I'm not wrong. Yeah. And then she brings a picture to me, and in that the cheek and the temple area is like that, is out. And her whole face is a very small, beautiful little face. And then she wants that area like that. So I spend 1 hour arguing with her. I say, this is not suitable for you. She say, no, this lady is very beautiful. I say, she's very touched up. Can you show me a picture without makeup? And then dia cari, then dia tunjuk saya satu gambar masih ada makeup banyak juga. So ada banyak high, kan? So nampak broader sikit. So I say, kalau you walk around like this without makeup, you memang tak boleh because it will look unnaturally big. Yeah, so after 1 hour discussion, then she agreed to still want to do tapi reduce a bit the volume. If people come to you and ask you like, procedures that will actually distort their face, would you agree to them or would you hinder them from doing it? No, I won't agree to them. Sometimes something I know 100% wrong to do, I will not agree. You will reject. I told them any macam apple cheek, mata dia dah tenggelam, and then kena cheek dia lagi tinggi. Then I told the lady, kalau kita buat macam tu, then you nampak terlalu tak begitu natural and tak begitu cantik juga. Because your eyes are so deep set and then your cheek lagi tinggi macam tu, tak nice. Then dia cakap, kenapa saya nak nampak natural? Nak nampak natural. So saya cakap, in that case you kena cari satu doktor yang sesuai untuk buat. I think I'm not the person to do this because kalau I betul-betul buat something knowing that it's not going to make the person better in their health, their beauty, if I do something very bad for them, I cannot sleep at night, and I need I need to be and happy. So you reject clients?
Yes, yes, I do. I do. I will try to talk them down. Of course, I want clients also, but I will tell them to not put so much, maybe natural, soft thing, very light one, no implant, just little bit collagen, just bagi dia nampak shining sikit. Kalau dia agree, yes, we do. Kalau dia masih cakap dia nak implant yang bagi dia face like that tinggi, then I tak Okay. buat. Because every time the one after that they realize betul-betul tak cantik, then dia akan blame the doctor balik so I will not do that. Okay doktor, kongsikan dengan kita, okay, macam saya pun wanita, saya nak skin saya elok. Saya kira yang doktor kata dulu, saya nampak better now because dulu saya banyak jerawat. I had lots, my biggest problem was acne and also scars. So what I did was I tried to overcome my acne issue as much as possible with healthy products. Melalui facial, dan saya kalau pergi facial pun memang saya tak berani pergi tempat-tempat yang biasa. Saya akan pergi buat facial dengan, saya pernah buat facial dengan doktor beberapa kali juga. Sebab saya nak pastikan prosedur walaupun facial, dan saya ada juga pergi dengan doktor, tapi semua doktor lain pun ada, tapi doktor dan Dr. Alice sebab berpengalaman untuk menghilangkan jerawat dan menganjalkan kulit. Jadi apa lagi prosedur doktor yang boleh contohnya kita lakukan untuk, sebab wanita Asia problem dia ialah jeragat, bintik-bintik, freckles on the face. Tadi pun ada yang menonton, dia kata dia nak hilangkan jeragat dia. Kedua ialah jerawat. Saya Yes. jerawat. Lepas tu scars, saya ada demam campak dulu. Saya pernah buat dermabrasion dengan doktor saya rasa. And then we did the gold it was a laser treatment bagi kurangkan scar. Yeah, Menghilangkan gold laser. parut. So saya punya demam campak, Yes. parut demam campak yang berlekuk dalam, yang very deep, became very light. Dia tak hilang terus tapi dia banyak hilang. Dan seterusnya saya tahu doktor juga buat, macam tadi doktor cakap, saya tertarik dengan prosedur walaupun panjang tapi doktor encourage the skin, kulit tu sendiri bekerja untuk menganjalkan kulit. Maksudnya ada laser treatment, ada tak laser treatment yang membantu kita yang mungkin dah 30 di hujung 30-an, awal 40-an, even 50-an dan 60-an, macam mak saya 60-an, untuk menganjalkan kulit secara semula jadi. You create your own collagen, your body create your own collagen to make your skin better. Yes. Kita ada banyak jenis laser because we are medical organization. Semua laser kita juga ada FDA approval and then of course register with you also. So dia for efficacy and then juga not to give any bad long-term side effect. Yeah. So we have more than 20 over lasers in our place. So kita kena tengok apa masalah kulit kita, then apa problem pun kalau dia macam acne atau dia jeragat atau loose skin atau kedut-kedutan, semua pun kita boleh treat. And then macam Farah cakap tadi memang betul, this is a concept. So kalau kita betulkan the whole skin, kita bagi dia baik balik, okay, they will last longer, the result. It's not like you just do a quick surgery and then it's gone, but then because it's not completely naturally enhanced, the collagen dia tambah bagus lagi. So because the collagen tambah bagus lagi, dia punya kedut-kedutan hilang and then can see the lifting. And then memang orang perlu maintain juga. Dari dalam, I'm a great believer in beauty from within. That's my tagline. So dari dalam kita kena improve orang punya kesihatan juga. Bagi dia suplemen ke atau vitamin ke, yang mana dia badan dia penting. So for me, if my patient is open to it, I akan buat a full functional check also. So I dapat tahu macam mana dia punya toxicity badan dia, macam mana dia punya inflamasi,
hormon-hormon dia macam mana, adakah risiko apa-apa tinggi untuk macam autoimmune ke rheumatoid ke, then dia punya collagen akan makan sendiri tau. So kita kena correct for that also. So I will do So I will do thorough check-up and then kita examine kulit, kita examine wajah, then baru kita bagi dia recommendation. So for me, it's not about business. I tak payah cakap, I ada satu laser saja, semua orang mari buat ini laser. No. Because I have 20 over laser. So I Custom made. choose something sesuai untuk for that patient. So we customize for that patient. So skincare pun walaupun saya punya line ada yang acne, untuk jeragat, ini semua saya bikin sendiri ya Farah. More than 15 years I'm doing my own skincare, all from plant and food-based, is peptide and nanotechnology product. And my internal product semua ada JAKIM certificate. Oh, JAKIM certificate. Oh, halal because it's Doktor, yes. maaf. Because I believe in natural products. I know animal products, sometimes ada somebody tak boleh terima. Ada allergic reaction. Dia dapat alahan and then jadi dia punya jerawat jadi lagi teruk atau dia punya jeragat jadi lagi teruk, kulit jadi lebih layu atau merah. So I know that. That's why I go more towards natural products. So when natural memang is 100% plant-based, so I have no problem to get the certification from ministry and from Doktor, So these are the kind of treatments I suggest to my patients. Doktor, salah satu perkara untuk umat Islam, kami paling berhati-hati dari segi penggunaan produk yang ada asas haiwan, khususnya ada elemen khinzir ataupun ada elemen pig, babi lah. Benda Yes. tu sangat-sangat sensitif. Ada banyak pandangan tapi untuk memudahkan urusan lebih baik tidak ada langsung. Yeah. Jadi doktor punya cosmetic range, maksudnya penjagaan wajah memang tak ada langsung binatang. Maybe I should try. No I have binatang. to check out your products. 100% tak ada binatang. Okay. And then even I'm considered one of the pioneer for stem cell treatment also in Malaysia. So certain skincare daripada stem cell base. Semua kita extract dari plant juga. Okay. Okay, it's not from any animal base. Because when there is animal, then there's concerns about halal, about purity, about virus, about bacteria. There's a lot of other concerns. As a scientist, as a doctor, that worries. Okay, so because of this, and of course, 60% of my patients are also Muslim. I have to respect also. So because of these reasons, I always make all my products is 100% no animal origin. Whatever we injected also is either factory produced. Macam filler pun sekarang kita ada 100% organic one. Dapat dari algae, you know. So these are all very pure products, purified from agarose or sea algae. Is 100% plant-based. So even chemical is very, very less in a lot of injected products nowadays. So it's this way when we do, if kalau tahun ini orang buat treatment, say for example, inject dengan some collagen, okay, for the face, and then maybe tahan 1 tahun setengah, 2 tahun with good skincare, everything, some maintenance, 2 tahun, lepas 2 tahun, ada ramai orang tanya doktor juga, will my face look worse after that kalau saya tak repeat, saya tak dapat repeat? So my answer is no. You got 2 years extra in your life for your face, and then from tu, kalau you nak tambah lagi, you akan jadi makin cantik. You know, for me, I'm 60, right? Ramai orang nampak lagi bagus sekarang daripada masa saya umur 50 or late 40s. Yeah, so because few years once kita do something natural, something to make our face more beautiful. Macam jeragat saya pun kurang because buat laser yang bagus. Sometimes laser pun ada yang banyak terlalu strong untuk Asian skin juga, Farah. So sometimes bila new player in the market,
dia beli some laser from overseas, dia punya setting terbagus, then dia bakarkan kulit. This also a lot of patient I see also. Either that or dia dapat pigmentasi yang lebih teruk daripada dulu. So this we call as post-inflammatory hyperpigmentation. Because dia tak begitu experience, maybe tak cukup pengalaman, atau dia punya setting tak begitu sesuai untuk our skin type. So dia akan make small mistake and then that can be worse. But if we go safer lasers, like the one I'm giving for this life, yellow laser is the latest laser in the market, is very, very new. I'm the only one in Malaysia who has that. And this yellow laser can remove pigmentation, redness, without causing any kind of damage. So dia just work to tambahkan our fibroblasts and our collagen. So dia akan makin tambah cantik kulit kita. So I think that everybody should try to do things kalau dia nak correct dia punya kulit, masalah kulit dia sendiri, ataupun dia nak just buat anti-penuaan sikit bagi maybe dia punya kulit sudah banyak layu, and then dia self-confidence. So this lack of self-confidence, self-esteem sometimes affect our relationship, our sociological interactions. So maybe need to do something natural. So if they wanted to do this also, we can do something safe like this. And kalau dia punya budget banyak kecil pun, dia boleh save sikit buat sekali tapi safe treatment. So by the time maybe after 10 or 20 years, they will look much more pretty. So maybe this is one of the reason tadi Farah tanya, kenapa sekarang semua orang start buat treatment banyak awal. Maybe younger generation dia tahu dia kena prevent dululah. So dia tengok ada sikit layu dekat mata, dia dah start collagen dekat situ. Dia tak suka fine lines. So because dia tahu kalau fine line nanti dapat dark circle, nanti dapat kulit layu, and then a lot of other complication kan, eye bag semua. So they start to do some treatment earlier also. So kalau dia buat safe treatment with safe doctor, and then not overdo things lah. Sometimes people become hooked to it, then they overdo, then also not natural looking. So kita kena, for me, I have to advise my also. Apa yang cukup, apa yang terlebih, I perlu advise juga. This is my job as specialist, so I try to do it well. Saya tertarik apa yang doktor katakan. Bila kita gunakan kaedah yang betul, kita menjaga wujud kita, kulit kita lebih awal, apa yang berlaku ialah kita melambatkan proses penuaan. Kita mengurangkan risiko dapat pigmentasi, kita kurangkan, melambatkan proses kulit berkedut, kita melambatkan proses kitaran lingkaran hitam di sekeliling mata, kita melambatkan proses dengan ada teknologi yang betul, teknologi yang maju, menggunakan kepakaran doktor, bukannya kalau nak kata selain doktor bukan pakar lah. Maksudnya kena guna pakar yang menguruskan mesin-mesin tersebut. Jadi apa prosedur ini dapat lakukan ialah melambatkan proses secara semula jadi dengan menggalakkan penghasilan sebagai contohnya kolagen daripada kulit sendiri untuk menjaga kulit sendiri. Wow. So that is the procedure you'll be giving. I should join the competition, man. Ya, yang buat cantik dia punya kulit, dia akan jaga dia punya kesihatan juga. Ini yang saya suka. And I think if I'm not wrong, please do forgive me if I'm wrong. I think Prophet Yusuf alayhi salam, is it? In the Quran is stated that the sun, moon and the stars bow down to his beauty. So his beauty is also something so important, I think, for everybody, for whatever religion, race we are, but if we learn how to maintain our beauty without spoiling ourselves or spoiling others, I think it's a best gift we can give to. I have to check back on that, doctor, to be honest. I know that the sun and the moon and the stars bowed, but I'm not sure whether it's for his beauty. I have to check that. Oh, I see.
Okay. This I remember because my grandfather was reading a lot of scriptures and he was talking about this to me. So I may be wrong also. I was very young, maybe 10 or 12 like this. Like Yeah. Prophet Yusuf alaihissalam was described as very good looking. And one of the Yeah. characteristic of our God is beauty, the most beautiful. So God does love beauty. And it's not wrong to appreciate beauty, but in the right way. So today Yes. we're discussing about the safe and healthy and natural way through a professional certified individuals. That should be the way, rather than taking it Yeah. a cheaper option, but you are ruining your life permanently even. So doktor, amazing Yes. discussion. Sebenarnya doktor, kita ni dah dekat nak hujung program. Nanti kita akan lontarkan satu soalan. Boleh ke doktor fikirkan satu soalan untuk kita berikan kepada penonton-penonton, sebab kita nak berikannya hadiah doktor nak bagi tu. Kalau dia orang tak tahu jawab, saya nak menang doktor. Saya yang patut dapat hadiah tu. You want to tell the question now? Habis later, but before that doktor, Later. satu lagi soalan lah, ni last punya, sebab saya nak tease because kita ada dua lagi sesi dengan doktor. Dan saya nak tertarik sebab apa tahu doktor, dalam culture orang Malaysia ni lah, tak tahu lah culture Melayu juga, sangat-sangat khususnya untuk wanita yang sudah berumah tangga dan yang sudah beranak pinak, sudah melahirkan. So produk-produk untuk memperbaiki sistem peranakan tu sangat popular. Tapi kadang-kadang kan doktor, bila saya tengok iklan, ni saya bawa topik ni sebab saya risau. Bila saya tengok iklan, kadang-kadang iklan tu membuatkan saya rasa produk tu sangatlah tak selamat. Kadang-kadang dia punya promosi tu sangatlah lucah doktor, sampai saya rasa sangat tak profesional, dan saya risau ubat-ubatan tersebut akan merosakkan lagi sistem peranakan wanita kita. Jadi kalau kesilapan di wajah, kita boleh nampak doktor, orang inject silikon, Yes. you can see the blotch job. Muka tu berketul-ketul, hidung memanjang, but it's all you can see externally. Tapi kalau satu kerosakan telah dilakukan di bahagian organ dalaman seorang wanita, itu tak nampak, tapi kerosakan tu internal. Jadi as a wife, I also want to look good for my husband. Dari segi sistem peranakan, untuk healthy, that is healthy. Selain daripada itu juga dari segi kalau yang melahirkan ada stretch marks, lepas tu ada stretch mark yang sangat teruk. Kadang-kadang bila perut tu terlalu mengembang dan tak dijaga sewaktu mengandung, kulit tu akan jadi sangat-sangat mereka. Saya ada rakan-rakan yang selalu rasa macam malu berhadapan dengan pasangan masing-masing. Kita kena bincang isu ni, bukan dengan cara lucah, bukan dengan cara vulgar doktor, tapi dari segi ilmiah. Sebab ini adalah satu masalah yang dihadapi oleh wanita tapi tak mampu dikongsikan, dan kadang-kadang yang mengisi kelompongan, the ones that fill in the gap or the void of this subject matter, are the ones who are not certified and providing something that might cause harm to the woman, yang akan merosakkan. Jadi, do you have treatments that, I know you do, so perhaps we can share treatments that can help stretch marks, maybe veins, urat-urat yang rosak lepas beranak kan, banyak urat yang pecah, macam saya sports girl, so banyak urat yang rosak juga kan. Dan juga khususnya yang The breast, lepas menyusu baby semua, I do the research before I produce my own product. Tiga jenis hormon ya. So tanpa buat ujian darah, kalau kita prescribe krim ini sapu atas badan kulit kita, this will cause a lot of internal organ side effect. Macam fibroid ke, cyst ke, even breast cancer. So we need to I produce the safer products, and similar for the general area pun, untuk ketatkan ada produk, ada banyak jenis hormon juga, ada campuran. So sometimes kalau produk kita boleh pakai dengan plant based lagi, but
with the special kind of peptide yang boleh keep our skin firm and keep our fats full, so we look full and firm. And more rejuvenated serums for the female private areas, yeah. But kalau jadi koya, macam some women very fast delivery atau dia punya potongan episiotomy tu tak terjahit dengan betul, maybe it's a emergency situation, atau masa lepas surgery tu maybe patient tak cukup time untuk jaga diri, dia ada banyak responsibility jaga baby semua, then the area koya balik. Atau sometimes accident, ada perempuan dia jatuh atas toilet and then pecahkan tempat tu. So all this I have seen. So I have developed whole treatments for this. For stretch mark, kita ada beberapa jenis from Infini, which is a special radio frequency with needle, to many kind of laser treatments, to tightening the area with some kind of call it ultraformer. Dia tighten kulit daripada bawah, that means daripada fat and then the under skin and also the skin. So stretch mark dia macam scar dia masuk dalam fat juga. So all can be contracted. And for vaginal area, I think I ada lebih kurang 5-6 non-surgical treatment sahaja. Dan kalau betul-betul terlalu koya and terlalu cedera, then Sorry doctor, I didn't hear the last part. I just heard that if it's terlalu terkoyak, what would you do? I use laser fiber, but I have to stitch it back again. Okay. I use laser fiber supaya potong dengan berdarah, bengkak, and then duduk dekat hospital, kita tak mau. Kita do daycare, we tak ada apa-apa bengkak, tak ada darah, berdarah semua tak ada. We use laser to gently take away the unwanted tissue, and then I jahit semua lapisan balik daripada otot, so that the pelvic floor muscle semua kita ketat balik sampai luar. So bagi nampak cantik, bagi nampak firm and rejuvenated. At the same time, urinary incontinence, functional, masa seks, dia punya feeling dan dia punya functionality semua akan improve. Okay, saya sebenarnya ada satu berita gembira, doktor yang dengan izin doktor, yang di mana kita ingin mencari volunteer untuk melakukan prosedur apa namanya doktor? Yang non-surgical tu satu kali buat yang sesuai untuk competition ini, ialah kita panggil VVIF. Okay, apa yang nilai dia adalah antara 6 ke 12 ribu prosedur ni, di mana ia akan kalau ada vagina atau kita treat untuk urinary incontinence, that means sometimes the bladder. Okay, qualification untuk individu tersebut untuk mendapatkan hadiah ni ialah pertama sekali dia mesti sudah berkahwin, dan berlakunya masalah ni kerana melahirkan anak. Okay, kita nak bantu wanita, okay, wanita yang berhadapan. At least two, Sorry? at least two children. Vaginal. Dan mempunyai sekurang-kurangnya 2 anak. Kita memang nak bantu wanita yang sudah berumah tangga dan melahirkan sekurang-kurangnya 2 orang anak. Prosedur ni nilai dia Vaginal. Sorry doktor? Vaginal delivery. Okay, kriteria dia wanita yang sudah berkahwin, sudah melahirkan 2 orang anak dan melahirkan anak melalui saluran peranakan dan bukannya through operation lah. Maksudnya melahirkan melalui vagina. Maksudnya natural birth. Maksudnya kelahiran semula jadi. So ini kriteria dia. Dan kriteria keempat, berkongsi dengan para penonton di Farah Adiba Live pengalaman melakukan prosedur dengan Dr. Alice. Namun kita akan rahsiakan identiti dia kalau dia tak selesa. Maksudnya kita tak akan tunjuk wajah, kita tak akan share identiti. Kita hanya akan ceritakan, dia hanya berceritakan di sebalik tabir pengalaman. Tapi you will be able to get that procedure yang bernilai 6 ke 12 ribu untuk satu sesi ni. Ya Allah. Hai.
Memang untunglah penonton. Saya tak boleh. Ini adalah khas untuk penonton sahaja. Jadi apa yang anda kena lakukan adalah hubungi saya, DM saya personally dan maklumkan dan buktikan bahawa anda sudah ada 2 orang anak, anda melakukan kelahiran semula jadi dan anda sanggup berkongsi dan akan berkongsi pengalaman setelah mendapat rawatan daripada Dr. Alice. Ya Allah, 6 ke 12 ribu nilai prosedur ni not cheap, okay? It's very good procedure with very good facility and of course by Dr. Alice. Okay doktor, kita nak bagi hadiah pertama pada minggu ini yang bernilai RM2,100. Para penonton yang nak menang mesti follow doktor di Dr. Alice Pratima. Kena follow doktor punya IG tu paling pertama. Kedua, kena capture our discussion. Prop ambil apa screen capture kita punya discussion live Farah Adibah, postkan di media sosial anda, di IG anda, tag saya dan tag doktor dan letakkan kenapa anda nak memenangi treatment laser dan facial daripada Dr. Alice serta jawab soalan doktor. Okey, soalannya doktor. Okay, I think kita discuss banyak dengan satu benda yang cederakan kulit yang orang biasa suntik. Sometimes untuk bagi kulit nampak cantik, sometimes untuk buat hidung atau dahi atau dagu nampak lebih lebih tajam atau lebih sharp, ya. So maybe name the product name. Okay, namakan bahan tersebut. Yes, because we talk a lot, kan? Kan? Yes. Saya nak jawab soalan ni doktor, kalau tak ada siapa jawab, saya nak menang RM2,100. This is a special gift daripada doktor di mana treatment ni akan mengurangkan lingkaran hitam di sekitar mata anda, akan encourage collagen secara semula jadi, so kulit anda akan lebih tegang, lebih anjal, lebih berseri-seri. Lepas tu kalau ada pigmentasi, pigmentasi akan berkurangan. Ni ramai wanita Asia ni, orang Malaysia ni ada pigmentation kan, dan pastinya anda akan meremajakan kulit anda. Sebab itulah doktor walaupun tak buat facelift, doktor berusia 61 tahun ya doktor? Ya, nampak 61. sebab doktor dah buat laser treatment supaya melambatkan proses penuaan. Saya kena pergilah laser treatment kan? Ya. I buat laser, memang yellow laser tu paling bagus because I boleh buat and then I boleh jump back and continue work sebab dia langsung tak ada downtime, tak ada merah, tak ada macam kulit bakar semua tak ada, dia just nampak lebih cerah, lebih bright. And then of course Oxygenoa itu dari US, dia paling popular facial. Memang ramai selebriti akan pakai treatment itu Oxygenoa. And Oxygenoa saya akan buat alternatively, ada yang Enlighten itu untuk kurangkan pigmentasi atau kulit kusam. And then of course Revive itu untuk anti-aging, that means bagi kurang kedut-kedutan atau dull skin atau dry skin tu semua. So for this offer kita akan bagi, this present kita akan bagi two thing ya, yellow laser satu sesi dengan satu sesi Oxygenoa. Kita akan tengok dia punya kulit, kita akan pakai reveal untuk diagnosis dulu and then doktor akan recommend yang mana program bagus untuk doktor, dia. Masa doktor hilangkan jerawat saya dan mengurangkan lopak demam campak saya, did you use that laser or is it new? This laser is new, but I think last time the one we have used is the gold laser. The gold laser boleh kurang jerawat as well as kurang paru-paru jerawat juga. Okay. Alright, so it's a new technology, it's enhanced, it's high technology. Jadi pada mereka yang nak buat prosedur yang selamat,
menangi pertandingan pada hari ini, insyaAllah. Okay, Doktor. Thank you so much for the session tonight. Thank you Thank so you for much. being with us, and hopefully we can educate people to look good. We want to look good, but in a healthy, in a safe way, in a halal way, Yeah. using halal procedures. Yeah. And sorry, did you say inshallah? Yes, inshallah. Alhamdulillah. Thank you so much, Farah, for the opportunity, and thank you to all the friends who are with us today. And I want to leave with one saying: whenever you think of something beautiful, make sure you are inside that beautiful thing also. And please don't forget to follow me at Dr. Alice _Pratima. Okay, PRETHIMA. That is my IG page. I do give some information about products and latest treatments that we bring in, and all of it is halal. That's why I berani datang talk with Farah today. So please do follow us. So maybe you all are very clever, but maybe you can learn something also new. Especially when it comes to new information, latest technology, latest advancement in cosmetic, which is safe and halal, we should always find out about it because it's moving very fast, this information, those technologies. So dapatkan maklumat tersebut di IG Datuk Dr. Alice Pratima. I will be sharing this session. Saya akan kongsikan sesi pada malam ini di platform saya, dan saya akan kongsikan juga IG Doktor dalam perkongsian tersebut. Doctor, thank you so much. When I look at you, Thank you you. look like Good my night. Selamat malam. Thank you so much, my dear. Bye, Bye. Doctor. Take care. And thank you again for being with me. Take care. See you See soon. you. Okay, terima kasih Doktor, dan terima kasih kepada semua yang ada di sini. So moral of the story, apa yang Doktor kongsikan ialah kalau kita nak buat sesuatu, buat sesuatu menggunakan ilmu. Dan ada banyak kaedah untuk kita meremajakan kulit, membersihkan kulit, mengajarkan kulit secara semula jadi. Kita buat bagi kulit kita buat kerja. Dan jangan gunakan bahan yang murah tetapi merosakkan wajah. Saya dah tengok banyak sangat wanita yang cantik tapi muka dia jadi rosak secara kekal. Dan bila kita dengar prosedur doktor nak baiki wajah yang rosak, bayangkan nak kena tebuk pula lubang, lepas tu nak kena cairkan pula silikon, nak kena keluarkan pula silikon, dan pastinya doktor kata tak mungkin 100% kembali kepada kulit asli kita, wajah asli kita. Jadi hati-hati. Yang ni kita sama ni panggil ustazah cerita. Hari ni saya panggil pakar kosmetik sendiri cerita. Who's not a Muslim but telling us the same information. So be safe, be smart, be wary. Berhati-hati di mana kita dapatkan proses kosmetik kita, dan dapatkan daripada pakar, daripada certified doctors, dan bukannya beautician yang menjanjikan bulan dan bintang namun hasilnya rosak wajah kita secara kekal. Okay, alright guys, alright girls, pastikan kalau nak menang hadiah golden treatment, laser treatment tadi yang doktor katakan bernilai RM2,100, pastikan pertama sekali anda kena follow Dr. Alice. Kedua, snap perbincangan tadi yang ada Dr. Alice dan saya, kena ada Dr. Alice, okay? Kongsikan di IG anda. Tulis di situ kenapa anda nak memenangi hadiah tersebut. Why? Saya akan tengok juga siapa yang benar-benar perlu dapatkan prosedur tersebut. Ketiga, bagi jawapan pada persoalan Dr. Alice tadi yang mengatakan apakah bahan yang digunakan pada wajah yang merosakkan wajah daripada perbincangan kita tadi, dan tag saya serta Dr. Alice sebab kami yang akan sama-sama decide siapa pemenang tersebut. Kalau tak ada, sayalah yang akan menuntut hadiah tersebut. Sebab saya pun tak dapat hadiah tersebut. Kan? Saya pun nak kena bayar tau kalau nak buat prosedur. Tapi yang penting sekali apa yang kita nak ialah semua penonton di Farah Hanifah Live dapat menikmati
ilmu dan dapat menikmati produk yang selamat, insyaAllah. Okay, pada anda semua, make sure be safe, be healthy dan sentiasa jangan guna jalan pintas dalam apa-apa sahaja pun. Kita mesti ada ilmu untuk melakukan sesuatu dan pastinya ilmu yang diridai Allah, insyaAllah. Okay, dengan itu selamat beristirahat. Kita jumpa lagi minggu depan. Dan kalau anda nak soalan nak tanya apa-apa lah ataupun nak topik apa-apa, DM saya, DM tepi. Oh, saya lupa. Kepada orang ataupun individu yang nak dapat prosedur untuk